Hi all, this is Abhay from Prepwise. +2 ശേഷം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും മികച്ച ക്യാമ്പസുകളിൽ അഡ്മിഷൻ സെക്യൂർ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് 2024 CUET, UG, IPMAT, JIPMAT അതുപോലെ NCET തുടങ്ങിയ എൻട്രൻസ് എക്സാമുകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്കായി Prepwise സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഫ്രീ ഓൺലൈൻ വർക്ക്ഷോപ്പ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. Choose the correct meaning of the foreign word. Again, foreign word is au revoir. Au revoir French word ആണ്. നമ്മളിത് usually at the end of a conversation ആണ് ഉപയോഗിക്കുക. Au revoir എന്ന് പറഞ്ഞാൽ goodbye അല്ലെങ്കിൽ until we meet again. ആ ഒരു സെൻസിലാണ് നമ്മൾ au revoir ഉപയോഗിക്കുക. So option 1, until we meet is the correct answer. Identify the sentences showing incorrect uses of articles a, an, or the. They cited an UFO in the sky yesterday, which is wrong. They cited a UFO. So option A is an incorrect usage. May I have a pleasure of your company? Have a pleasure, Allah. Have the pleasure of your company. Have the pleasure of your company. So B tettane. He is better a thinker than the debater. Ivade തെറ്റാണ്. He is a better thinker than a debater എന്നാണ് വരിക. The വരില്ല. So C തെറ്റാണ്. Only the best quality fruit is sold by us. It's a correct answer. What kind of a bird is that? That is also correct answer. So ഇവിടെ തെറ്റ് വരുന്നത് option 2. Correct answer തെറ്റ് വരുന്നത് A, B, C ലാണ്. So correct answer will be option 2, A, B and C. Next is, he leads an extremely unhappy life. The exclamatory sentence for the given assertive sentences. He leads an unhappy life. So നമ്മൾ വരിക what an unhappy life he leads. അതാവും നമ്മൾ പറയുക. അല്ലെങ്കിൽ what an unhappy life he leads. Oh, what an unhappy life. Oh വരില്ല, because he has led എന്നാണ് വരിക. അത് പാസ്റ്റിലാണ് വരിക. Oh, he leads most unhappy life. That is also not correct. So what an unhappy life he leads will be our correct answer. Option 3 is our correct answer. Next വരുന്നത് നമുക്ക് question tag ഉപയോഗിക്കാനാണ്. So നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വി യൂഷ്വലി ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ്സ് ആർ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ എൻഡിൽ ഒരു ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു സീക്ക് കൺഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അഗ്രിമെന്റ് ഒരാളോട് നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ്സ് ഉപയോഗിക്കുക. ഇറ്റ്സ് യൂഷ്വലി യൂസ് ടു ഇൻവൈറ്റ് എ റെസ്പോൺസ് ഫ്രം സംവൺ. ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി വാണ്ട് ദം ടു റെസ്പോണ്ട് ടു അസ്. ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഷീ ഈസ് ആൻ ഹാർഡ് വർക്കർ, ഇസൻ ഷീ. അത് നമ്മൾ വി ആർ മേക്കിംഗ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് വി ആർ ആഡിങ് ഇസൻ ഷീ ടു നോ to ask the other person to respond to it. So I can do it for you, can't I is the correct answer. So option 4 is the correct answer here. Next we have, in the formal letter, salutation is a form of greeting. നമ്മൾ ഈ respected whoever അല്ലെങ്കിൽ respected so and so എന്ന് പറയുന്ന ആ സംഭവത്തെയാണ് salutation എന്ന് വിളിക്കുക. And salutation is a form of greeting. So option 4 is the correct answer here. Option 4. Next we have, pick the correct sentence from the given option below. നമുക്ക് grammatically correct sentence എന്താണെന്ന് നോക്കണ്ട. The roof of the house was blown off in the storm. That's a correct sentence. The roof with the house is blown off in the storm is grammatically incorrect. The roof of a house is blown off in the storm. ഇവിടെ അവര് ഓഫ് ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ഓഫ് തെറ്റാണ്. Second time it should be OFF. So that's why it's wrong. And the roof of a house is blown off in the storm. That is also wrong. So the roof of the house was blown off in the storm is our correct answer. Option 1 is the correct answer. Next we have, again നമുക്ക് meaningful sentence ഉണ്ടാക്കാനാണ്. Rearrange the following parts of a sentence labeled as PQRS to make a meaningful sentence. So PQRS, eventually he, jobs like taking straws to the cow, started doing simple. So the correct order would be, eventually he started doing simple jobs like taking straws to the cow. So P വെച്ചിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത്. P കഴിഞ്ഞിട്ട് S ആണ് വരുന്നത്. PS വരുന്ന option 3 ആണ് വരുന്നത്. PSQR, eventually he started doing simple jobs like taking straws to the cow. It also forms a meaningful sentence. So option 3 is our correct answer. Next we have, choose the appropriate preposition to insert in the blank space. Some people say, I will never return home, but I believe firmly in my heart that I will. So in my heart is usually used now the idiomatic expression പോലത്തെ സംഭവമാണ്. So some people say I will never return home, but I believe firmly in my heart that I will. So option 4 in my heart. In is like
in is the correct preposition here. Next question is identify the errors in the following sentences. My mother tends to tightens the purse string. Tightens wrong. I have to tighten matre veru. Purse string, especially toward the close of the mouth. Towards the close of the mouth. So B and C already errors in order to keep a check on unnecessary expenditure. Those three are correct. A, D, E is correct. B and C are the tightens. My mother tends to tightens tighten matre veru and seal seal toward the end S especially towards the close of the mouth. So option 3, B and C is our answer here. Next question. Radhika has got this fixation with cleaning. So the word fixation in the above sentence means. So fixation can refer to obsession or compulsion. A strong or persistent often intrusive preoccupation with a particular idea. That's fixation. Fixation can also be an irresistible urge to repeatedly perform a behavior or an action. So, ഇവിടെ നമുക്ക് സെന്റൻസിന്റെ context നോക്കിയിട്ടാണ് we have to select the correct answer. So Radhika has got this fixation with cleaning. She has got this obsession with cleaning. So option 3, obsession is our correct answer. Okay. So നമ്മൾ 50 questions ചെയ്തു. ഈ question paper completely solve ചെയ്തു. This was an easy to moderate level question paper. Previous year നമ്മൾ previous solve ചെയ്ത question papers ചോദിക്കാത്ത ഒരു പുതിയ പാറ്റേൺ നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടില്ല. So നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ it will be very easy to solve the entire paper for 2024 also. ഈ series regular ആയി കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. Like I said, we'll be solving a lot of question paper and it will be beneficial for you guys. And video style like here, and we're wrapping up this session. Thank you.